It's a parade out, I see. All right, so we can start the press conference. Congratulations, first of all, qualifying for the top 8. Devin Robinson, your comment about the game and the win? I feel like it was a tough game tonight. We competed at a high level. Both teams were playing with passion and really wanted to win. Fortunately we didn't win, but we get the advance. But we still wanted to win and compete. But it's a good team, a good matchup for us, and I think we played really well tonight, even despite the loss. But I feel like we're still moving forward. Thank you. Any questions for the player? See. Okay, moving on. Pedro Martinez, the head coach, congratulations. Okay, thank you. About the game. I think we played a very good first half with rhythm, making good decisions in offense with a consistent defense. But in the second half, the first minute, we lost our rhythm. Lietuvo changed the defense, and we don't adapt in the right directions against this switch defense, and we play with doubts. And from these doubts, they score a lot of easy baskets, and we were in a very difficult situation. I think 14 points down, but we stayed in calm, and we made some important free throws, and finally we can win and advance. That for us is very important. Coach, any questions? Okay. 10 seconds left. Rytas not inbounded the ball. How you can explain that? Well, okay, we prefer to win, but in this situation wasn't smart going to the overtime, and they looked that if we want to shot a three and win the game, but it was very clear the situation. We preferred lost and not played 5 minutes more than give them the option to beat us for more than 12 points. That's all. Is that sportsmanlike decision from Rytas' side? It's a different game today because the goal is not only to win. The goal is advance, and then they tried a very difficult situation, but this is the only thing that they can do to try to force the overtime or to give us the option to go to the overtime and win the game, but for the other way, to beat us for more than 12. And they tried, but we are an experienced team, and we didn't go to this situation. Isn't it a little bit weird that rules allow that? Excuse me? Isn't it a little bit weird that rules allow it? Es un poco raro que esto lo permitan las reglas. Okay, they made a turnover to give us an option for go to the overtime. I think it's a good try, but I think it's difficult that a professional team make this mistake that go to the overtime when the only thing that to advance is lost by less than 12. And then I think that it's smart for them to try, but I think it's smart for us not to play it and lose the game by 1 or by 2 or by 3 and advance to the next round. If you'll be in the same possession as Rytas, would you try to do the same? In general, I have a big admiration and respect for the coach of Lietuvo Rytas, and I think he makes great decisions, and I understand that this is a very difficult decision that they tried because it wasn't an easy situation for them, but respect for them, and all the decisions that he makes for me are very good decisions. Thank you, Coach. Okay, thank you.
First interview. Yeah, first time. Okay. Okay, the last Champions League press conference for you, Marcus, this season, but the first for your son, Amari. Could you share the insight about the game and your emotions, all of the atmosphere tonight? I mean, the game, it was a fun game. You know, we knew coming in it was going to be very tough. You know, we had a big margin to accomplish, and, you know, I think throughout the game, you know, I think we started a little bit better. You know, we'll be talking a little bit different after the game, but, you know, I can't be more proud of the team that we had all season and where we come from the beginning of the year to where we are now. You know, I remember at the beginning of the year, we weren't picked very high. I think we were somewhere in the 20s, and, you know, now we had a chance to go to the top 8, and if you look at that game again, you know, if we play that game again, there's a chance we could go to the top 8. So I can't be more proud of where this team has come from. Thank you. Any questions for Marcus? Marcus, you're proud, that's right, but you had the opportunity tonight. You had a 13-point lead, but couldn't break the game. How disappointing is that for you and your team? You know, individually it's very disappointing for me because I think there was a time we were up 10 or 11. I had a turnover, and Mersulis got an unsportsmanlike, and I think that kind of made a swing that could have changed it. That changed it for them, and, you know, that could have gave us a chance to keep pushing the league. So looking back on it is very disappointing knowing that we did have that game and we were right where we wanted to be in the fourth quarter. But at the end of the day, you know, I can't be mad about it. You know, we have a long season to go in the LKL, and we just have to, you know, put this to the side and get ready for the rest of the season. Do you kind of feel bitter about that episode that you turned over the ball? Yeah, you know, that's something that I will think about for a lot, and especially being in this position. You know, I've never gone to the top 8, and one of my goals was to make the top 8. So that would be definitely something I'll think about, you know, moving forward. And, you know, like Coach was saying in the locker room, that's just only going to help, you know, everybody in the future, and me individually is going to help me next time I'm in that position to execute for my team. After that episode, Manresa made the run. You kind of broke mentally, or you couldn't get any baskets in the offense later on? Mm-hmm. I just think at the time I was on the ball a lot, and, you know, I was making reads too late. I know I got a charge, I got a turnover, and it was just me making my reads too late instead of being patient and getting downhill and stopping early and kicking to my shooters. Manresa made a lot of easy baskets in the first half, 52 points. How do you rate the defense in the first half? Honestly, it was horrible. It was bad. You know, they were making tough shots and easy shots, and when a team is doing both, you know, it's going to be hard to beat them. But, you know, I think through the second half, we kind of made it a little bit harder for it. They were still making a lot of tough shots, and, you know, I commend Manresa. They have a very great team. At one timeout, Coach said, you celebrate, they score. What do you think? Why is repeating those celebrations after the scores, and you wait on the defense? I mean, I just think we're an emotional team. You know, I think we like to get the fans involved, and, you know, we're all celebrating for each other and our goals, and, you know, that's something we have to get better at and grow up with, and, you know, that's not going to help us when we get in the playoffs. So that's something we have to, you know, keep working on and know and understand that we have to change our ways in order to get where we want to get to at the end of the season. 10 seconds left. You have not inbounded the ball as a team. Was it intentional? Yes, I think we were playing a little bit of strategy at the time. You know, I think if we went to overtime, we have more time to win. So we were trying to see what they were going to do. Basically kind of leaving everything out there. You know, you never know. Maybe they take a shot, make a free throw, and, you know, it's more strategy. Why you fouled so late after that strategy? You have fouled 2 seconds left. I think it was just a little bit more miscommunication, not understanding if we wanted to foul or if we would just wanted to let them play it out because we didn't know if they were going to come out and shoot it or just hold the ball. Do you think is that sportsmanlike, that strategy? I mean, in the situation we're in the group stage and we need to win by 13 points. So I think we have to lay it on the line. You know, there's no magic point that could give us 10 points in order for us to win. So I think it was a good strategy on our part to at least try something. Okay. Justin made a debut today. He fought really hard. How can you rate his performance today? Yeah, I like Justin a lot. His performance was good. He gave us the stuff we need. You know,
he was boxing out on the boards, tipping balls, playing hard defense. And, I think the more and more he gets adjusted to the team, the better he's going to be for us down the stretch. Just seeing him in practice and how hard and his mindset coming in every day where he mentally wants to help the team is a good asset for us. Overall, how do you rate this Champions League season? You got to be honest with yourself. This is not where we want to be. We didn't want to stop here. But you also have to look at the ups we had. I think, playing Tenerife, needing that game and beating them and advancing to the next round, playing a tough PAOK team in the playoffs and getting to this stage. And, I think playing Bond, tough home and almost getting that win, I think we were so close. And, that's a positive you can look at it, but you also have to look at the negatives to see that, there are chances that we could have put ourselves in the top 8. Okay, the last one from me, LKL battles left. What result would you consider good in the LKL? I think for us, the main thing about us is we have to make the finals. I think that is a goal that is something we have to do. And I feel when we get to the finals, whoever we face, it's going to be tough. It's going to be tough to beat us. So, our main thing right now is focus on finishing the season, getting in the place we want to get to, and then each round getting to that finals. Marcus, your international season ends here today. How does that impact your mindset for the rest of the season in Lithuania? For me, I have goals coming into the season. So my goals were make the top 8 and see what happens, and also win the Lithuanian League. So my mindset is focused on making sure my team is ready, making sure I'm ready, and now that we don't have a European competition, it's more focused on the Lithuanian League. See you Friday. Okay, following the coach, your comment about the game and the loss. Well, first of all, it's a win, not a loss. Congratulations for Manresa advancing next round, top 8. They deserve that. The saddest win for us ever, most probably. Okay, 1 point difference could be 6-7 in this game. It was not enough anyhow. We tried to force our overtime, but okay, we failed. But anyhow, it's in 2 games losing against Manresa in point difference is not bad result. Having in mind that they are Final 4 last season BCL team, they played in the finals actually, with one of the most respectful coaches in Spain ever. So it's not a big shame for us. But what hurts that we are 9th team out of 32, and the cherry of the cake, like Marcus just told, would be top 8. We are very close. I think with that energy fans gave from the very first jump ball, we also deserved to go to next round. But in order to go to top 8, we need to show more consistency. And to be open, we gave it all. Honestly, we gave it all tonight. But to enter top 8, we need to give it all in every single game. And in Manresa, away game, I don't think so we did it. And that's what separates us from being in top 8. Trenerius sutinka, kad Markuso klaida perdavant kamuolį lyčių masiulį, kaip ir ketinė buvo šitose rungtynėse, po kurios Manresa Martinas užspurtavo ir laimėjo. Viena iš tokių. Turėjom tą persvarą ir paskutinėse minutėse mes gavom 2 nesportinės pražangas, turėdami kamuolį savo rankos. Ir nepadarydami ten kažkokios tokios pražangos, plus 12, Gebenas gauna kamuolį, apsižaidžia, deda iš viršaus. Tų mažyčių detalių tokios rungtynėse prieš gerą komandą, tokį didelį skirtumą
jos šiandien ir nulėmė. O gale mums 6 ar 7 taškai mūsų nedomino, todėl norėjom žaisti pratęsimą. Pirmoji mačo pusė buvo labai sunki, 52 praleisti taškai. Daug laisvų metimų, atrodo, įsimetė Manresa tiek ir tranzicijai, tiek ir pozicinėse atakose. Ar žaidėjai čia buvo perkaitę iš emocijų ir noro? Ką jūs akcentavote per minutės pertraukėlę, kad šventimo gal yra per daug ir nespėjat grįžti gynybą? Žiūrėkit, turim duoti žiauriai daug kreditų visų pirma varžovam, kurie yra tikrai gera komanda. Dar kartą pasikartosiu, žaidė BCL finale pernai ir turi visų šansų žaisti ten dar kartą. Ir taip pat aš turiu duoti daug kreditų savo žaidėjams, savo trenerių štabui, visai organizacijai, nes kaip ir Markusas minėjo, prieš sezoną mes buvom 22 rankingė ir palikom begalę gerų komandų su žymiai geresniais biudžetais savo už nugaros. Tai reikia tuos kreditus mums atvirai ir garsiai pasakyti ir juos duoti. Žaidėjai šiandien atidavė viską, bet kaip ir pasakiau Rūbiniai, kad eitume mes toliau. To efforto mums neužteks tokio lygio rungtynėse, tos pastangos vadinamos, reikia ir to geresnės šaltesnės galvos, ko ir pritrūko šiandien lemiamomis atkarpomis, ko ir pritrūko mums pirmose rungtynėse. O kodėl pirmose rungtynėse pritrūko tos brandos, nes mes buvome labai šviežiai po serijos prieš PAOKą 2-1, jau gerai mums į top 16. Iškart sekančios rungtynės buvo Nevėžis, reikėjo dar vieną išgyvenimą padaryti prie -8 su pratęsimu. Ir tada mes pasijautėm kažkur komforto zonoj, sekančios rungtynės buvo Manresui. Nuvažiavom visiškai nebūdami ten, kur turim būti. Ir tos rungtynės mums nulėmė 8. Tai aš manau, iš šitų rungtynių, iš to pamokų žaidėjai tik tai paaugs, išmoks šitą pamoką. Tiek žaidėjai, tiek treneriai ir taip mes augsime toliau. Galima pasakyti apie tas paskutinės 10 sekundžių, bandymą išplėšti pratęsimą, iš jūsų pusės kaip ir akivaizdu, kad griebėte šiaurą, bet ir šiaip kaip galvojate, ar sportiškai yra, kad tokia taisyklė apskritai egzistuoja, kad jūs galite. Kas to nedarytų, pasakykit man, parodykit komandą. Tai visų pirma, tai nėra labai dažnas atvejis krepšinėje, pripažinkim. Ir kitas, aš manau, kad visos komandos iki vienos tą darytų. Koks mums tikslas yra laimėti, koks tikslas, ar 1 tašku laimėsim, ar 7. Tai vienintelis šansas mes jau buvom sutarę, paskutinė minutė bus likus, jeigu taip bus kažkur 4 taškai, tai tikrai mes tų 9 taškų nepadarysim per ten 45 sekundės ir tiek. Dar bandėm kažkiek tą daryti su keliais topais, su kažkur rizikavimais, kad jie prames baudas, jie baudas įmetė, mes 3 taškų savų neįsimetėm ir viskas. Tai buvo vienintelis šansas griebtis kažko, mums rezultatas yra svarbiausia ir kiekviena komanda tą darytų. Nes visi nori laimėti dienos pabaigoje, o ar tai yra nesportinis elgesys norėti laimėti? Ne, tai čia taisyklės, kad leidžia tą daryti. Taisyklės neleidžia savo patiem į krepšį mest, nes tai yra techninė pražanga. Tai yra taisyklės. Taisyklės neleidžia už rungtynę statyti. Tai yra neteisinga, tai yra nesportiška. O tai yra, mes norėjom patekti su šitais fanais, mes buvome verti eiti toliau. Ir aš drąsiai galiu sakyti, ir reikia būtinai žaidėjams atiduoti žiauriai daug kreditų, nes, nesakau, mumis daug kas netikėjo ir mūsų daug kas buvo nurašę, bet manau, kad jo, gal taip ir nesiskaičiuoja, bet matom, kad 9 likom ir buvom labai arti. Nes visos kitos komandos jau buvo mums už nugaros, tik šiandien paskutinė 8 komanda sprendėsi, arba mes, arba Manresa. Kuo įspėjo teisėjai tada pabaigoje? Aš paklausiau, ar jeigu mes įmetam patys savo, ar tai yra techninė, jisai atsakė, kad tai yra, jeigu jūs daro tai tyčia, tai yra techninė, jeigu kažkoks ten bauda metą, galbūt pamušam kažkur kamuolį mes. Tai buvo vienas iš dar variantų ir kamuolys įkrenta, tai netyčinis epizodas ir jokios techninės nėra. Nes jeigu būtų taip, tai jie dar stotų techniai, mestų ir laimėtų iš šitas rungtynės. Nu, čia reikia pripažinti ir iš trenerių pusės, tai yra labai, nestandartinė situacija ir Markusas buvo paklaustas to pačio klausimo, kad ar ne per vėlai ten ta pražanga. Tai buvo daug miskomunikacijos, nes tokios situacijos, tai nežinau, ar mes kaip treneriai dar turėję.
Ar bandėt sakyti, jeigu antrą tą baudą jie pramestų, kažkaip netyčia pabandyti? Masiulis, tarp kitko, pats tą variantą turėjo. Čia jau žinot, mes kiekvieno nepakomentuosim prie tokio triukšmo viską. Pats Masiulis prie jisai pasakė, gal patipinam. Nu tai aišku, taip variantas buvo, bet nesigavo. Ir sakau, tikrai prieš rungtynės vienas iš uždavinių buvo palikti rungtynės su tokiu jausmu, kad mes šiandien palikom viską. Tas svarbiausia buvo, netgi turbūt svarbiau negu rezultatas ir aš manau, žaidėjai važiuoja šiandien ilsėtis su tuo jausmu. Treneri, ar nepaudu, kad aukštaūgio paieškos taip ilgai užtruko ir kad jį atsivežėte į Vilnių likus vienam turui, tai top 16 čempionų. Ar jis būtų pakeitęs kažką atvykęs, tarkim, prieš top 16? Čia gal ir palikim tą retorinį klausimą tokį, žinot, mes tam 16-tuko etape daug tokių smulkmenų turėjom, kažkas į autobusą pavėlavo, tai nėra lengva pasiruošti rungtynėse, kažkas kažkur dar tokių visokių, kur susijungia į tą visumą ir mums sumaišė ir met sakau, bet mes iš tokių pamokų augam ir žinosim ir patys kaip komanda, kaip formuoti komandą, į ką labiausiai kaip dėmesį, į kokias žaidėjų savybės ir panašiai. Čia mums irgi gal kažkokia pamoka. Tai nieko naujo, gyvename ir mokomės kiekvieną dieną. O kaip apskritai vertinat debiutą Gorgamo? Kas patiko, kas patrūksta? Energija patiko. Manau ir fanai tą suprato, griūnant kiekvieno kamulio, einant tos lentos. To fiziškumo tikrai įdeda. Nėra jis kažkoks atletas išskirtinis, bet fiziškumo tikrai mums dadės. Tai yra dvi skirtingos savokos ir sunku dar spręsti, žmogui sunku dar po 2 treniruočių, bet šiaip formoje atrodo geroj fiziniai. Su kiekviena rungtynėm tikimės daugiau ir daugiau. Rytas antrus metus iš eilės prieš ketvirtfinalį sustoja. Pirmą sezoną reguliarusis tik tais buvo beros ten. Ar čia jau yra lubos klubo šito pajėgumą, taip vertinant? Jeigu man vertinti, jūs klausat, man vertinti tą rezultatą, taip, tai visų pirma, tai gal ne man čia vertinti, bet ką aš besakyčiau, vertindamas vis tiek bus negerai, nes jeigu aš sakysiu rezultatas geras, tai jūs sakysit gerai, pas mus čia nėra ambicijų. Ambicijos yra labai aukštos. Ir tai yra sportinės ambicijos ir mes tikrai norime eiti toliau. Bet jeigu sakysiu, kad rezultatas labai blogas, fiasko, kaip ten dar krachas ar dar kažkas, tai irgi aš būsiu neteisingas, nes būsiu neteisingas faktams. Kokias mes komandas aplenkėm, prieš kokias mes komandas laimėjom, su didesniais biudžetais ir panašiai. Tai žinot, čia bet kuris mano atsakymas būtų neteisingas atsakymas. Rytas pagal biudžetą gali suryti informacijos, kur maždaug reikiuojate šitoj. Čia jau negaliu skelbti, bet čia jau jūsų darbas, ką jūs nežinot, žurnalistai, tai jūsgi viską žinot, tai čia jau tokius dalykus galit biškai pakasinėti, kad biškai aiškesnis vaizdas būtų. Treneri liko LKL kovas, Markus, to paties klausiau, kokį rezultatą laikytumėt geru, koks tikslas? Na, aišku, sezonas kažkoks įsimintinas būtų, mums nepavyko taurėje, ambicijos buvo didesnės ir čempionų lygoje ir natūralu, kad dabar lieka mums LKL ir kad kažką tokio įsimintino pasiektume, turime būti sėkmingi LKL. Kaip Markusas sakė, mūsų tikslas yra žaisti finale, o tenai patekus jau žiūrėsime, kaip bus tuo metu jėgų balansas, kaip sveikatos bus ir su kuo bežaistume, manau, tikrai būsim konkurencingi. Nuplaukė KMT, dabar baigėsi sezonas FIBA Čempionų lygoje. Ar jaučiat spaudimą, kaip treneris patekti? Visiškai nejaučiam. Jaučiam spaudimą, kad man vienintelis spaudimas, jeigu treniruotė yra labai žemo lygio ir kaip sakyt, nepavykus, neatsinešė žaidėjai geros koncentracijos, neatsinešė žaidėjai gero fokuso ir panašiai, tada tai yra tai, už ką mes esam atsakingi, ką mes galim kontroliuoti, nes jeigu tu gerai treniruosies, jeigu tu gerai dirbsi, jeigu tu auksi po kiekvieną dieną, po kiekvienų rungtynių, tu automatiškai tas krepšinio dievas įsvilkės tą raudoną spalvą sezono pabaigoje.
Treneri, ar gali būti ar pokyčių sudėtyje, nekalbant apie naujokus, bet ar gali kažkas pavykti komandą? Biški ant karštų užklausėt, biški leiskit atvėsti ir tada spręsim tos dalykus, bet manau, kad labai realu, kad viskas taip ir pasiliks. Gal sakyčiau, jeigu manęs klausime, tai man atrodo taip ir liks, bet reikia, kad nusėstų visos tos dulkės ir viską apsvarstytume su vadovybė. Ačiū. Ačiū Jums.